നുക്കടെന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയൽ വളരെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ അതിസാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണസാരഥ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കലയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ശ്രീ സയ്യിദ് അക്തർ മിർസ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെയർമാൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്, KR നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഒരു മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് വളർത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ്, ഒരു ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിലയിൽ പുതു തുടക്കത്തോടെ ഒരു മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള KR നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രയാണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പിലൂടെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. I invite Shri Syed Akhtar Mirza to share his vision about the institute. Good afternoon, everybody over here. Unfortunately, ma'am, I do not speak Malayalam, but I speak Hindi and I speak English and I speak Marathi. Magar Malayalam, so unfortunately, I am a filmmaker. And when I was asked about joining the KR Narayanan Institute, National Institute for Visual Arts and Science, I said yes because I know it is an institute that has a problem, and but I also felt we owe it to the institute and the students over there that it doesn't stop. It has to keep functioning. It's very important. We cannot have a and of this size and this kind for it to not be helmed by people. It is important. So when I met the chief minister and the education minister, I said, the vision that I'm bringing to this is that let's start afresh with fresh ideas, in the sense that let's make it a national institute. It is a institute based in Kerala, but it's also a national institute. And what we have in mind is a kind of a holistic vision towards the visual arts and the act of creation. I've seen that happen at the FTI, when I was the chairman of the place, and I've taught at the ESR FTI. But here I just felt that here is an incredible opportunity for a space to become a center for excellence, and it's possible. So I took up the offer, and I was assured a free hand by the minister and the chief minister. Look, and they respected my point of view. They said, fine, we will do this. We will support it to the fullest degree. To basically see this space, it is in Kerala. This is a fact. And so therefore it should have that basis very clearly. It's a Kerala institute, but it's also a national institute. How do you combine the two and then make it function? So this is what the whole hope is, that we will try to create a space where ideas flow, young people learn, and they participate in the entire process. I know there's been a problem earlier, and Adur is a very, very dear friend of mine, a very close friend of mine, and a renowned filmmaker. This is also a fact. But things have gone, something's happened over there. The place can't close down now. It's got to be function, and the students are there. So that's important.
Their education is important also. And therefore, I said, I'll come in. And they've said they'll support me. And that's the way we shall proceed from here. It's like a fresh state. We're starting on a fresh slate. Let's see what happens in the future. But we're starting on a very positive note, thanks to the encouragement given to me by the Education Minister and the Chief Minister. Let's start again. Thank you very much. If there are any questions to ask, please do so. Sorry, I'm modernity, you mean, look, the students have to be taken into consideration straight away. They have to be they have to be participating with faculty and the governing council. It cannot be a one-way street. There has to be student involvement. This is a fact. And how do we coordinate with each other? That's very important. And they're young people, I'm sure, and they have a thousand ideas. Let's listen to and let's talk to each other. And let's see what happens in the process. I have been talking to people when I was offered this. I've talked to people very quietly before that in Bombay, and they were so enthused to come to Kerala and to Kottayam, to the K.R. Narayan Institute. And they said, we'll come. You tell us what you want and we'll do it, because they see this as a space to collaborate with ideas and dialogue and technology and mix it all up. And it's possible. I'm sorry, this is the Prime Minister of India, perhaps. I'm just joking. That was supposed to be a joke, please. Like, for instance, I give an example that I talked to Sudhir Mishra and Anurag Kashyap. Anurag said, I'll come, Saeed. 4 months at a stretch. Every year, guarantee I'll come. So we were talking about a category called masters and residents. They'll come. They saying that they will spend 4 months along with the existing faculty. They'll come and give time here. They will script along with the students. They'll create films along with the students over here. In other words, the participation of the students will be complete, total involvement with the processes of work. So this is what we're envisioning. Now it's got to happen. Let's see how it starts. We're starting with an idea. Like we said, we're starting with a fresh slate. But the students have to be taken into consideration right from the beginning. They're part of the whole process. They cannot be kept separate out of it. That's important to me, or to us. Have I answered your question? All right. Pardon? This evening. This evening he is going. This evening I'm going to there's a festival in Kottayam. From there I'll be going to the institute to meet with the existing faculty and students. And let's see what happens. And it's got to be a dialogue. There has to be a dialogue. I think it's important. Pardon? Hear the students, hear the faculty, hear what the problems are, what are the plus points, what are the minus points, to hear it out, to have a meeting point. And also, in the process, together find solutions. Together. That's important. Together to find solutions, as opposed to finding solutions and saying, this is the solution. No. Together to find solutions. That's the best way to do it. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം അന്വർത്ഥമാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയുള്ള ഈ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ റെസിഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം നടത്താമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ആശയം. അപ്പോൾ അവരിവിടെ താമസിച്ച് കുട്ടികളോടൊപ്പം
അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒരുമിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ദേശീയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഡയറക്ടറും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും. സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം നടപ്പാക്കും. ഇദ്ദേഹം ചാർജ് എടുത്ത് ഡയറക്ടറും ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നടപ്പാക്കും. What was the question? അദ്ദേഹത്തിന് What was the question that she posed? She was asking whether the suggestions in the reports, inquiry commission reports, would be undertaken by the government. So, how do you see the controversies that you protest all over the country for the last few years? It is only a merely politically targeted controversy. So, how do you see it? Look, Because you are the chairman. Yeah, lots of points of contention, lots of points of view, and to me, a protest is an indication of something, it indicates something. One can't really dismiss it completely. There's an indication, there's a cause and effect thing that you respect it, but it doesn't necessarily mean that all protests are valid. It doesn't necessarily follow from there. But a protest by itself is a valid idea. It doesn't necessarily mean that it's in all cases that it's valid. But to respect a protest of students and young people, one should respect it rather than dismiss it. Find out, talk. I think it's very important to talk and then find a solution. Because as much as you think you're right, they think they're right too. So somewhere there has to be a meeting ground. And also, when you have an academic institution, it has to have regulations. No question about that. Now, what about the idea of freedom? Now, how do you match the two? These are very delicate things, and it requires wisdom. And you can't have a sledgehammer for solutions. You can't have a sledgehammer for solutions. You can't have a bulldozer. Any more questions? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നസീം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഡയറക്ഷനും തിരക്കഥയ്ക്കും ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആൽബർട്ട് പിൻഡോക്കോ ഗുസ ക്യോമാതാഹെ എന്നുള്ളതിന് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണത്. ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിജീവികളിൽ ഒരാളും ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ചെയ്തയാളും പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മുൻ ചെയർമാനായിരുന്ന ആളുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ സയ്യദ് മിർസയെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ചെയർമാനായി ലഭിച്ചത് വളരെ വലിയ ഒരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കാണുകയാണ്. And I have seen both sides of the fence. As a student, I've agitated. As a student, I've been on protest. And I've also been on the other side and tried to understand it. I've tried to understand it. As a young person, I remember I was at the barricades, But you also pass through processes and you respect then the ideas. And also, I also believe that in that there's ideas are generated, which are very good. Sometimes, of course, can lead to havoc, but the point is, by and large, there can be meeting grounds. There can be meeting grounds.
Shall we wind up? Thank you. Thank you. Thank you, madam.